Hola, bienvenidos. Hello, welcome. Mi nombre es Sandra, pero también me conocen como Doña Chencha. My name is Sandra, but they also know me as Doña Chencha. En este canal vamos a aprender muchas cosas. In this channel we're going to learn a lot of different things. Así es que apriétense los cinturones porque hay mucho que trabajar. So fasten your seatbelts because there's a lot of work to do. Gracias por estar aquí. Sé que podrás estar en cualquier lugar, pero has decidido estar aquí y lo aprecio. Thank you for being here. I know you could be anywhere else, but you chose to be with us, and I appreciate it. Thank you so much. Hoy estaremos pelando un coco de la forma más fácil. Today we'll be husking a coconut the easiest way. Este es el coco que vamos a estar pelando. Ya tiene el nacimiento de la plantita. This is the coconut, the dry coconut we're going to be peeling. It already has the plant sprouting. Yo he tratado diferentes métodos. I have tried different methods. Traté con un serrucho. I tried with the saw. Pero no me fue muy fácil. But it wasn't too easy for me. Después traté con un cuchillo de supervivencia. Then I tried with a survival knife. Y fue un poco más fácil, pero igual todavía no me era lo suficientemente fácil. And it was a little bit easier, but still, it wasn't as easy. So I needed to find another method. So tenía que encontrar otro método. Because I felt it was kind of dangerous for me. Porque yo sentía que era un poco peligroso para mí. Usé un cuchillo pequeño, pero no tenía suficiente fuerza. I used a small knife, but I didn't have enough strength. Finalmente, usé un martillo y eso me funcionó. And finally, I used a hammer, and that worked for me. Persona necesita encontrar lo que es más fácil para él o ella usar. Every person needs to find what's easiest for him or her to use. Yo usé el martillo y eso me funciona de maravillas. I used the hammer and that worked for me. Wonderful. Especialmente si empiezo por el área donde el coco está humedecido. Especially if I start on the side where the coconut is humid. Así es que la próxima vez lo que voy a hacer es meter el coco en agua por un tiempo para que se ponga más húmedo. So next time what I'll do is put the coconut in water so that it will be more humid. Y por supuesto más fácil de sacarle toda la piel. And therefore easier to take off the whole skin. También noté que si empezaba por el área de arriba era más fácil de abrir el coco también que por los lados. I also noticed that if I start or try to open the coconut from the top, it's easier than if I start from the sides. Estoy usando el lado del martillo por donde se sacan los clavos de la madera. I'm using the side on the hammer from where you pull out the nails from the wood. And then I use it as a kind of a can opener. Y lo uso como en una forma como que fuera un abridor de latas. Y después voy alando los pedazos de coco según se van liberando. And then I start pulling on the coconut as it is liberated piece by piece, pieza por pieza.
Confieso que este no es un trabajo fácil para una mujer. Y mi esposo me dijo que él me quería ayudar. Pero yo quiero ser independiente y quiero aprender a hacer las cosas yo misma. Así es que yo quise hacerla por mí misma. Y busqué la forma de hacerlo. I confess that it's not easy. It's not an easy job for a woman. And my husband offered to help me out to take the skin off the coconut. But I want to be independent and I wanted to do it myself. I wanted to learn to do it myself. So I finally did it. Uno de los motivos por el que estoy trabajando ahora con más frecuencia en mi jardín es que el año pasado me dio COVID y quedé con un poco de deficiencia en mis músculos y en mis huesos y se me hace un poco difícil y me duelen las coyunturas a veces. Entonces quiero ganar más fuerza en mis coyunturas. Por eso tengo que trabajar para poder hacer las cosas y no rendirme. One of the reasons why I'm working more in my garden is because last year I had COVID and I started having a lot of pain in my muscles and my joints. And I want to work more with my hands and my fingers so that I can regain the strength in my hands. So I cannot give up. This is part of my I need to do this. This is my own therapy. Esta es mi propia terapia. Y me está ayudando, debo decir. And it's really, really helping me, I should say. Por otra parte, no me estoy poniendo más joven, así es que si me acostumbro a que no puedo hacer las cosas, dentro de poco voy a tener artritis y de verdad no voy a poder hacer nada. On the other hand, I'm not getting any younger, and if I get used to not doing things, eventually I'll just get arthritis and I really won't be able to do anything about it. Como pueden ver, el martillo realmente ayuda, pero cuando tengo necesidad también uso el cuchillo pequeño para cortar los pelos de adentro. As you can see, the hammer really, really helps. But if I need to, I use the small knife to cut the hairs in the inside of the coconut. Y le pongo bastante fuerza a alar esa parte de la piel que tengo que alar. And I put all of my strength to pull that part of the skin that needs to be pulled. Y le jalo la peluca. And I pull the wig off. Never give up, never give in. Nunca te rindas. Voy a aprovechar este momento para dejarles saber que el Coco Bonsai es un arte que se usa en Indonesia y en Filipinas. Yo he visto muchos videos de diferentes personas que hacen los Coco Bonsais, pero yo no entiendo ni una palabra de lo que ellos dicen. Así es que he tenido que observar con mucho detenimiento para poder hacer lo que voy a estar haciendo. Yo voy a hacerlo tratando de imitar lo que he aprendido de ellos, pero en realidad yo no hablo su idioma. I must say that the coconut bonsai is an art that it's done in Indonesia and Philippines. I have watched a lot of videos about artists that make beautiful things with coconuts, with coconut bonsais, but I don't understand a word of what they're saying. Therefore, I am trying to imitate what I see after so many hours of watching what they do. So, this is going to be trial and error for me, but I think I got it down pat. I may not have the experience, but I know what I've seen and I'm just putting it to practice. Yo no tengo la experiencia, pero he visto tantas horas del trabajo que ellos hacen que creo que tengo una muy buena idea de lo que ellos están haciendo. Por lo tanto, creo que voy a poder hacer el trabajo, pero me falta la experiencia y es en lo que voy a trabajar ahora. Ténganme paciencia y vamos a ver cómo nos sale todo. Have patience with me and let's see what happens.
Por otra parte, en todos los videos que he visto solo hay hombres. No sé por qué, pero las mujeres no las he visto haciendo este trabajo. In the other hand, all of the videos I've watched, men are the only ones doing this kind of work. I don't know why, but I haven't seen any women doing it. Tal vez porque es muy difícil pelar un coco. Maybe because it's too hard to peel a coconut. Pero yo no me voy a rendir. But I'm not giving up. No boten la cáscara del coco porque la vamos a necesitar más adelante. Please don't throw out the coconut skin, the husk, because we're gonna need it later on. Okay? Es muy importante. It's very important. Okay? Cuando le pego con el martillo, trato de usar la suficiente fuerza para poder romper la cáscara, pero trato de ser lo suficiente gentil como para no romper el coco que está adentro. When I hit it with the hammer, I try to be use enough strength to break the skin, but I try to be gentle enough so that I don't break the coconut seed that's inside. Okay, so make sure you use a balance. Asegúrese de usar un balance. También recuerden que ya la planta está nacida, so también van a encontrarse con raíces. So también cuando usen el cuchillo y el mismo martillo, tengan cuidado de no romper las raíces. Also remember that the plant is already alive and is rooted. So when you use the knife or the hammer, be careful not to destroy or cut down the roots also, or the plant itself, okay? Aquí cambió un poco el ángulo para que puedan ver mejor. Here I changed the angle so that you guys can see it a little better.
Sí se puede. Yes, I can. Después que llegamos a la semilla del coco en sí, todo se hace más fácil. Once we reach the part where the seed is, everything becomes a whole lot easier. Les diré que esta es mi forma de abrir el coco, es lo que para mí funciona, lo que me es más cómodo, pero cada quien puede encontrar su mejor forma, lo que él o ella se le acomode. I must let you know that this is the way I feel is comfortable for me to open up a coconut, but whatever works for every individual, everyone should find the way that makes it easier for him or her to husk the coconut, ¿ok? Pero esto es lo que funciona para mí y me siento que puedo hacerlo las veces que me sea necesario. But this is what works for me and I feel like I can do it as many times as I need to do it. Porque planeo hacer una colección de coconut bonsais. Because I'm planning to do a collection of coconut bonsais.
En esta área estoy tratando de solo levantar un poco los pelitos estos que están pegados al coco, porque no quiero tomarme el chance de cortarle las raíces. In this area, I'm just trying to lift up the hairs that are stuck to the shell, because I don't want to take the chance of cutting the roots with the knife. Como pueden ver, aquí ya se pueden notar las raícitas. As you can see, here I can notice the small little roots. ¿Los ven? You see it? Tengan mucho cuidado tanto con el cuchillo para que no se vayan a cortar, como con el martillo para que no se vayan a golpear la mano. Be very careful with the knife so that you don't cut yourself, and with the hammer so you don't hit yourself with the hammer in your hands.
fibras de adentro son más fáciles de sacar. The inside fibers are easier to take off. So, si alamos primero las de abajo, entonces las de arriba se salen solas. So, if we pull out the inside fibers first, the upper ones will come up by themselves. Aquí ya se pueden ver las raíces principales y por eso era que tenía que tener cuidado de no cortarlas. Here you can see the main roots, and that's why I had to be careful not to cut them off. Porque hasta que tú no abres el coco, tú no sabes qué tantas raíces tiene y en qué área están. Because until you open up the coconut, you don't know how much root system it has and where the roots are. So hay que tener mucho cuidado. Así es que we have to be very, very careful.
aquí está, ya finalmente pelamos el coco. And here it is. Finally, we finished peeling the coconut, or husking a coconut. Y aquí está toda la cáscara que colecté de este solo coco. And here's all of the skin that I collected just from this one coconut. Nos sirve no solo para plantar el coco, sino también para plantar otras plantas. And it's very good, not only for planting the coconut, but also to plant other plants. It's very healthy for our plants. Es muy saludable para nuestras plantas. En el próximo video les voy a enseñar cómo preparar el coco para hacer el bonsai. In the next video, I'm going to teach you how to prepare the coconut to do the coconut bonsai. That's all, folks. Eso es todo. Hasta la próxima. Gracias por ver este video. Compartan, like, subscribe. This is all, folks. Thanks for watching. Share, like, comment, and subscribe. Thank you. Bye.